Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on October 17th, 2020 in Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad-Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 3, verse 16 through 20. Pangulang Gayategarim Yatkitavahan Vande Sri Guru Ninataninam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishram Hare Om Tat Sat. I saw in these 5 verses we've colored so many avatars. So in these 5 verses we covered so many avatars. That Lord, He can appear in any form. That Lord, He can appear in any form. And Lord Chaitanya being the incarnation of Krishna. Lord Chaitanya being incarnation of Krishna. He is the source of all the avatars. He is the source of all the avatars. So He has appeared. He was experiencing the ecstasy of different avatars. So He was experiencing the ecstasies of different avatars. Last night they read the verses, and I don't know, it seemed he made a mistake. The first verse he read was about Matsya Avatar. I think last night they read the verses. I think they made a mistake. The first verse they read was Panchavatar. গতকালকে যে শ্লোক পড়ছিল আমার মনে হয় সেখানে কোনো একটা ভুল হয়েছে যে প্রথম যে অবতারের কথা বলা হয়েছিল সেটি হচ্ছে মৎস্য অবতার Last night. The devotee who read this to Guru Maharaj last night. গতকালকে যে ভক্ত আমার কাছে গুরু মহারাজের কাছে এটা পড়েছিল সেটা সে মৎস্য অবতারের কথা বলেছিল I was thinking that Advaita Acharya had taken the dust from Lord Chaitanya's lotus feet. I was thinking that Advaita Acharya, he has taken the dust from the lotus feet of Lord Chaitanya. আমি ভাবছিলাম যে অদ্বৈত আচার্য ঠাকুর তিনি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণধূলি গ্রহণ করেছিলেন মস্তকে Sometimes Lord Chaitanya was, most of the time, in the mood of devotee. Most of the time, Lord Chaitanya, he was in the mood of the devotee. অধিকাংশ সময় ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তের ভাবে থাকতেন কাকাতে দিয়া বাবা পূর্ণ হয় কোন অবতার ভাব নিতেন এবং কখনো কখনো তিনি ভাবপূর্ণ হয়ে কোন কোন অবতারের ভাব গ্রহণ করতেন and sometimes he would go into ecstasy and take the mood of some incarnation এইভাবে এখন ভক্তভাব হয় তিনি বলছেন দ্বৈত অবস্থা আমার সান্দুলি নিয়ে আমাকে সব হরণ করে ফেলছে তো এইভাবে তিনি ভক্তভাব নিয়ে তিনি বলছেন এই অদ্বৈত গোসাই আমার চরণধূলি নিয়ে আমাকে খালি করে ফেলেছেন so this Advaita Gosai he has taken the dust from my feet and he has made me completely empty yes stolen my prema He has stolen my prema. তিনি আমার প্রেম চুরি করে নিয়েছেন I ran to the Ganges
and jumped in. So he ran to the Ganges and jumped in. তাই তিনি ছুটে গঙ্গা বক্ষে গেলেন এবং গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। And Nityananda Prabhu ran after him and also jumped in. And Nityananda Prabhu, he ran after him and also jumped in. এবং নিত্যানন্দ প্রভু তার পিছনে পিছনে ধাবিত হয়ে তিনিও গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। এখন সমস্ত ভক্ত তাদের দেখে কোনো চিনে নাই, আমরা কোনো চিনে নাই। এবং সমস্ত ভক্তগণ তাদেরকে দেখে তাদের কোনো রকম ঠিক নেই। The devotees, when they saw this, they could not connect. They were totally bewildered. Lord Chaitanya swam under the water for 1 kilometer. Lord Chaitanya swam under the water for 1 kilometer. মহাপ্রভু জলের তলায় গিয়ে তিনি জলের তলায় প্রায় 1 কিলোমিটার সাঁতরে এগিয়ে গেছেন। Nobody can do that with a fish. Nobody can do that except a fish. তো অন্য কেউ এই লীলা করতে পারেন না একমাত্র মৎস্য ছাড়া। I think this is the Matsya avatar. So I was thinking that it's Matsya avatar. তো আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে এই হবে মৎস্য অবতার ভাব। And then after 1 kilometer, he came out of the Ganges. After 1 kilometer, he came out of the Ganges. 1 কিলোমিটার পরে তিনি গঙ্গার উপরে আবার তিনি উঠে এলেন। And then Lord Nityananda also came up after him. Then Lord Nityananda also came up after him. এবং তারপর ভগবান নিত্যানন্দ তার সাথে সাথে গঙ্গা থেকে বেরিয়ে এলেন। But this Leela was also to save the Manu. But this Leela was also to save the Manu. কিন্তু এই লীলা সম্পাদিত হয়েছিল মনুকে রক্ষা করতে। In the Christian and the Jewish tradition, In the Christian and the Jewish tradition, খ্রিস্টীয় এবং ইহুদি ট্র্যাডিশনে there's also some history of Noah and his boat. there is also a history of Noah and boat. সেখানে একটি ইতিহাস রয়েছে নোয়া এবং একটি নৌকা। The pastime appears as very similar. The pastime appears very similar. এবং এই লীলা অনেকটা সমতা রয়েছে বা অনেকটা সমান রয়েছে। But anyway, apparently this wasn't just a verse today. Apparently, anyway, this was not just the verse for today. আপাতত দৃষ্টিতে একমাত্র এটাই ছিল না আজকের শ্লোকের বিষয়বস্তু। So I was, see, Kurma avatar, we know that his back was itching. So, Kurma avatar, we know that his back was itching. আমরা জানি কুর্ম অবতারে কুর্মদেবের পৃষ্ঠ চুলকাচ্ছিল। So, Asura, সমুদ্র মন্ডন করে কুর্মদেব পিঠে মালিশ হলো। সুরাসুর এই সমুদ্র মন্থন করে এই কুর্মদেবের পৃষ্ঠ মালিশ হলো। তো the demigods and the demons, by churning the ocean, they had massaged the back of Lord Kurma. And also, when Lord Chaitanya went traveling to South India, Also, when Lord Chaitanya was traveling to South India, তাছাড়া ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে ছিলেন, he stopped in the Kurmadesh. he stopped in the Kurma Desh. এবং তিনি কুর্ম দেশে তিনি বিরত হয়েছিলেন। And there's a Kurma deity there. There's a Kurma deity there. সেখানে একটি কুর্ম বিগ্রহ রয়েছে। About an hour and a half from Visakhapatnam. About hour and a half from Visakhapatnam. বিশাখাপত্তনম থেকে প্রায় 1.5 ঘন্টার রাস্তা। At first, apparently 1,000 years ago, At first, apparently 1,000 years ago, they were প্রথম আপাতত শোনা যায় যে প্রায় 1000 বছর আগে এই Kurmadev কে শিলা মনে করে পূজা করতেন।
কুর্মদেব এসেছিলেন এবং তিনি ভর করে এসেছিলেন পুজো গ্রহণ করার জন্য। No, Kurmadevke No. Shiv Maton puja korchilen. They were thinking this deity is Shiva's deity, not Kurmadev. কিন্তু রামানুজাচার্য দেখে দিয়েছে চারটা পা আছে, শিবলিঙ্গ চার পা থাকে না। কিন্তু রামানুজাচার্য দেখিয়ে দিয়েছেন যে এনার চারটে পা আছে, শিবলিঙ্গের চারটে পা থাকে না। But Ramanujacharya pointed out that he has 4 feet. So Lord Shiva does not have 4 feet. So Shivalinga. So since then they were worshiping the deity as Kurmadev. So since then they are worshipping the deity as Kurmadev. সেই সময় থেকেই তারা এই বিগ্রহকে কুর্মদেব রূপে উপাসনা করে চলে আসছেন। And then the Chaitanya Charitamrita, and mentioned how Lord Chaitanya in that holy place, he gave the instructions. In Chaitanya Charitamrita, it is mentioned how Lord Chaitanya gave at the same place the instructions. এবং শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখিত আছে যে কিভাবে ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই একই স্থানে তিনি কিছু উপদেশ প্রদান করেছিলেন। And that he gave similar instruction all over South India. That he gave similar instructions all over South India. এবং তিনি একই ধরনের উপদেশ সমগ্র দক্ষিণাত্যব্যাপী তিনি প্রদান করেছিলেন। Like he gave the instruction, Jade Dekho Tade Kaho Krishna Pradesh Amar Aya Gurahaya Saro Desh. Like this, he gave instruction. যারে দেখো তারে কহো কৃষ্ণ উপদেশ আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারো এই দেশ। Whomever you see, you instruct him about the science of Krishna consciousness, and by my order become a spiritual master. And he has many pastimes there in Kurmadesh. He had many pastimes there in Kurmadesh. এবং তিনি অনেক লীলাবিলাস করেছিলেন কুর্মদেশে। One called Vasudev. One leper called Vasudev. কুষ্ঠ রোগী বাসুদেব নামে And Chaitanya Devke Dakarjana Echte. তিনি চৈতন্যদেবকে দেখার জন্য এসেছিলেন। He had come to see Lord Chaitanya Mahaprabhu. But Lord Chaitanya had already left. But Lord Chaitanya already left. কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু ইতিপূর্বেই সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন। He was crying, oh, I missed him. So he was crying, I missed him. তো তিনি ক্রন্দন করছিলেন, হায় হায় আমি তার Hi. তিনি এইভাবে গুরু মহারাজ যেভাবে প্রদর্শন করলেন এইভাবে তিনি ক্রন্দন করেছিলেন। Then Lord Chaitanya appeared back. Then Lord Chaitanya appeared back. তারপরে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু আবার সেখানে আবির্ভূত হলেন। This Vasudev, he was so detached. This Vasudev, he was so detached. এই বাসুদেব তিনি এতই অনাসক্ত ছিলেন ওনার কুষ্ঠি রোগের গা থেকে কৃমি পড়ে গেছিল। ওনার কুষ্ঠ রোগের ঘা থেকে কৃমি পড়ে যেত। উনি ওই কৃমি তুলে আবার মাংসের মধ্যে দিত। এবং উনি ওই কৃমিগুলোকে তুলে আবার ওই মাংসের মধ্যে দিয়ে দিতেন। He thought, in my karma to have kushti roga. He thought that this is my karma to have leprosy. তিনি ভাবতেন যে আমার কর্মফল যে আমার এরকম কুষ্ঠ রোগ হয়েছে। Let the lice eat. I said they deprive. So let the lice eat the flesh. Why should I deprive? তাই এই পোকামাকড়গুলি আমার মাংস খাক, আমি কেন তাদেরকে বঞ্চিত করব? He wanted to see Lord Chaitanya, so he was crying. So he wanted to see Lord Chaitanya, so he was crying. তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখতে চেয়েছিলেন এবং তাই তিনি ক্রন্দন করছিলেন।
And then Lord Chaitanya reappeared. And then Lord Chaitanya reappeared. তাই ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু পুনরায় আবার আবির্ভূত হলেন। Being Bhakta Vatsala, he satisfied his devotee. Being Bhakta Vatsala, he satisfied his devotees. ভক্তবৎসল ভগবান তিনি তার ভক্তের মনোবাঞ্ছা তৃপ্ত করলেন। He picked up Vasudeva the leper. He picked up Vasudev the leper. তিনি কুষ্ঠ বাসুদেবকে তিনি তুলে ধরলেন And he embraced him. And he embraced him. এবং তাকে আলিঙ্গন প্রদান করলেন। And he was cured from his leprosy. And he was cured from his leprosy. এবং তিনি তার কুষ্ঠ রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলেন। Then he said that, oh no, you cured me, I'll become proud. Oh no, you have cured me, I'll become proud. তখন তিনি বললেন, হায় হায়, আপনি আমাকে সুস্থ করে দিয়েছেন, এখন আমার অহংকার জন্মাবে। Lord Chaitanya said, you should chant Hare Krishna and read the Srimad-Bhagavatam. Lord Chaitanya said, you should chant Hare Krishna and read Srimad-Bhagavatam. And then কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন যে তোমার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত এবং শ্রীমদ ভাগবত অধ্যয়ন করা উচিত। so in this way, you'll not become proud. In this way, you'll not become proud. এবং এইভাবে তুমি অহংকার তোমার জন্মাবে না। Lord Chaitanya also told Vasudeva, preach about Krishna. Lord Chaitanya also told Vasudev, preach about Krishna. এবং ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বাসুদেবকে এও বললেন যে তুমি কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রচার করবে। And thus, living entities will be liberated. And thus the living entities will be liberated. এবং এইভাবে সমস্ত জীবগণ উদ্ধার পাবে। And therefore, Krishna would very soon accept him as his devotee. Therefore, Krishna would very soon accept him as a devotee. এবং এইভাবে কৃষ্ণ অতি শীঘ্র তোমাকে তার ভক্ত রূপে স্বীকার করবেন। এইভাবে উপদেশ দিয়ে চৈতন্য দেব অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। এইভাবে উপদেশ দিয়ে চৈতন্য দেব অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। In this way, instructing Lord Chaitanya disappeared. The Brahman, the Kumaradeshi Brahman or Vasudeva, উভয় আলিঙ্গন করে কাঁদছিলেন যে চৈতন্য দেবের সঙ্গ দেয় হরিব হরিব। কুর্মদেশী ব্রাহ্মণ এবং বাসুদেব উভয়কে আলিঙ্গন করছিলেন চৈতন্য দেবের আশীর্বাদ লাভ করে। So the Kurma Brahmana and Krishna Vasudev, both of them were embracing each other and crying and dancing in ecstasy and grateful that Lord Chaitanya had given darshan to them. How much mercy is Chaitanya Mahaprabhu having? How much mercy is Chaitanya Mahaprabhu having? Chaitanya Mahaprabhu কত দয়া আছে। Srila Prabhupada was saying that we cannot begin to imagine the extent of his mercy. Srila Prabhupada said that we cannot even begin to imagine the extent of his mercy. Srila Prabhupada উল্লেখ করেছেন যে আমরা এমনকি তার কৃপার যে পরিধি তা এমনকি আমরা কল্পনা করারও শুরু করতে পারি না। চৈতন্য দেব কত দয়া, কিছু করা যায় না, পরমা করুণা। চৈতন্য দেবের কত দয়া, কিছুই বলা যায় না, পরম করুণা। Lord Chaitanya Mahaprabhu is so merciful, we cannot even imagine. He is Parama Karuna, he is the most munificent. So, when they turned the ocean, out came the Dantari avatar. So when they churned the ocean, out came the Dhanvantari avatar. যখন সমুদ্র মন্থন করা হয়েছিল তখন সেখান থেকে ধন্বন্তরী অবতার অবতীর্ণ হয়েছিল। By his mercy, he had the cure of the different
material diseases. He had the cure of different material diseases. এবং তিনি কৃপাপূর্বক বিভিন্ন জড় রোগের তিনি চিকিৎসা এনেছিলেন। And in the Ayurvedic pharmacy in Coimbatore, a deity of Dhanvantari. So, in Ayurvedic pharmacy in Coimbatore, they have a deity of Dhanvantari. আয়ুর্বেদিক একটি চিকিৎসালয় কোয়েম্বাটোরে অবস্থিত, সেখানে তাদের ধন্বন্তরীর একটি বিগ্রহ রয়েছে, মূর্তি রয়েছে। One time, I know, Dhanvantari, I forget all the things he carried. One of the things he has is he carrying special leeches. I forgot all the things Dhanvantari was carrying, but one of the things which I remember Lord Dhanvantari carries is leeches. তো আমার সবকটি বস্তু যা ভগবান ধন্বন্তরী হাতে বহন করেন, আমার সেগুলি মনে পড়ে না, কিন্তু একটি জিনিস যিনি হাতে ধরে রাখেন সেটি হচ্ছে জোঁক। One time I had some infection and some bad blood. So one time I had one infection and I had bad blood. এক সময় আমার কিছু ঘা হয়েছিল এবং আমার রক্ত একটু দূষিত হয়েছিল, রক্ত। So they had some special Dhanvantari leeches. So they had some special Dhanvantari leeches. এবং তাদের কিছু ধন্বন্তরীর মতে কিছু জোঁক ছিল বিশেষ ধরনের। That they put on my arm. That they had put on my arm. My leg, I forgot what. এবং সেগুলিকে আমার হাতে এবং পায়ে তারা, ঠিক মনে নেই, তারা লাগিয়েছিলেন। They sucked the bad blood. They sucked the bad blood. এবং সেই জোঁকে খারাপ দূষিত রক্ত চুষে নিয়েছিল। They became big, fat. They became fat. এবং তারা ফুলে মোটা হয়ে গেছিল। And then they fell off. Then they fell off. এবং তারপর তারা পড়ে যায়। So they put those leeches in turmeric. So they put those leeches in turmeric. Didai jokala. জোঁকগুলো হলুদে দিয়ে দিয়েছে। Then the leeches vomit out the blood. Then they put the leeches in the turmeric. Then the leeches, they vomited out the bad blood. And while they joke, haldi diye, bumi kore, rakta kore. Like this, the leeches, they vomited out the bad blood. So when I was having this leech therapy, So when I was having this leech therapy, যখন আমার এই জোকের চিকিৎসা চলছিল, then it went on for about 5 days. it went out for about 5 days. প্রায় 5 দিন ধরে এই চিকিৎসা চলছিল। And leeches only take the bad blood. And leeches, they only take the bad blood. আর জোক কেবলমাত্র দূষিত যে রক্ত আছে তাই শুধু বের করে নেয়। I said there are like 26 varieties of leeches, and the Dhanvantari ones are special. And they were saying that there were 26 varieties of leeches, and Dhanvantari leeches were the special. তারা বলেছিল যে প্রায় 26 ধরনের জোক আছে এবং তার মধ্যে ধন্বন্তরী জোক ছিল বিশেষ ধরনের জোক। They would take the bad blood. They would take the bad blood. যারা দূষিত রক্ত বের করে নেয়। And other leeches may take your good blood. And other leeches, they may take the good blood. আর অন্যান্য জোকগুলো হয়তো ভালো রক্ত বের করে নেয়। Some of the devotees in Coimbatore wanted to give the leeches spiritual names. So some of the devotees in Coimbatore, they wanted to give leeches some spiritual name. কোয়েম্বাটুরের কিছু ভক্তরা তারা সেই জোকগুলোকে কিছু পারমার্থিক নাম দিতে চেয়েছিলেন। But
Bhakta this that. যেমন ভক্ত এই ওই ইত্যাদি। Bhakta Priya Das. Rakta Priya Das. Oh, Bhakta Rakta Priya Das. anyway, so Dhanvantari is the one who gave the medical science. So Dhanvantari, he was the one who gave the medical science. তো ধন্বন্তরী হচ্ছেন সেই অবতার যিনি আমাদেরকে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রদান করেছেন। Then Mohini Murti হচ্ছে মহিলা রূপে। তারপরে মোহিনী মূর্তি হচ্ছেন মহিলা রূপে। And then we have Mohini avatar who is in the female form. So then, of course, the demons are very attached to the female form. Of course, the demons, they are very attached to the female form. অবশ্যই যারা অসুর তারা স্ত্রী রূপের প্রতি অত্যধিক আসক্ত। And if a woman is beautiful, then they believe in the woman. If the woman is beautiful, then they believe in the woman. যদি স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী হয় তাহলে অসুরেরা তাদেরকে খুব বিশ্বাস করে। So, as Mohini, she gave the nectar to the devas. As Mohini, she gave nectar to the devas. মোহিনী মূর্তি যখন তিনি দেবতাদেরকে অমৃত দিয়েছিলেন, Rahu, he realized that Mohini was giving nectar to the devas. But Rahu, he realized that Mohini was giving nectar to the devas. কিন্তু রাহু বুঝতে পেরেছিল যে মোহিনী তিনি দেবতাদেরকে অমৃত দিয়ে দিচ্ছেন। So he went amongst the devas and he got the nectar in his head. But then the Sudarshan Chakra cut off his head. So he went to the devas and he got the nectar till his head, and Sudarshan Chakra, he cut his head off. তো তিনি দেবতাদের কাছে গিয়েছিলেন এবং অমৃত দিয়েছিলেন এবং তখন সুদর্শন চক্রের দ্বারা মোহিনী মূর্তি তার মস্তক বিচ্ছেদ করেছিল। এই হচ্ছে চন্দ্রগ্রহণের কারণে। এটা চন্দ্রগ্রহণের এই কারণে হয়। For this reason we can see the moon eclipse. The moon eclipse. চন্দ্রগ্রহণ। So also somehow Shiva got attracted to Mohini Murti. Also, somehow Lord Shiva got attracted to the Mohini Murti. এবং যে কোনো কারণেই হোক ভগবান শিব তিনিও মোহিনী মূর্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। Normally Shiva is considered a Dhira, he's not agitated by anyone. Normally, Lord Shiva is considered as Dhira, he is not agitated by anyone. সাধারণত শিবজি তিনি অত্যন্ত ধীর এবং তিনি কখনো উত্তেজিত হন না। He was very embarrassed why he got attracted by Mohini. He was very embarrassed why he got attracted by Mohini. তিনি খুব লজ্জিত হয়েছিলেন যে তিনি কেন এভাবে মোহিনীর রূপের দ্বারা তিনি বিক্ষিপ্ত হলেন, তিনি আসক্ত হলেন। Hari or Vishnu, he came and explained to Shiva that Hari, Vishnu, he came to Shiva and he explained to him that এবং তখন ভগবান হরি বা বিষ্ণু তিনি তখন মহাদেবকে এই কথা বুঝিয়েছিলেন। তুমি আমি অধীন সেখানে আকৃষ্ট হওয়া কোনো লজ্জ ব্যাপার নাই। তুমি আর আমি হচ্ছে অভিন্ন, এইভাবে আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এটা কোনো ব্যাপার নয়। So you and myself, we are non-different. So therefore, there is no harm if you get attached or attracted to me. Godram Deep, another Dham, as the deity of Hara and Hari. so in Navadvip Dham, Godrum Dvip, there is a deity Hara Hari. এই জন্য আমরা দেখতে পাই যে নবদ্বীপ ধামে হরিহর বলে বিগ্রহ রয়েছেন। Half Hari and half Hara, half Vishnu, half Shiva. Half Vishnu, half Shiva. অর্ধেক ভগবান হরি এবং অর্ধেক বিষ্ণু এবং অর্ধেক শিব। Like this, the Lord, he has sometimes
he manifested this form and narrowed it down. So the Harihara. Lord sometime he manifested this form in Navadip Dham as Harihara. এভাবে ভগবান কখনো নবদ্বীপ ধামে তিনি হরিহর রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। So Parshuram, he had destroyed the Kshatriyas 21 times. So Parshuram he destroyed the Kshatriyas 21 times. পরশুরাম তিনি 21 বার ক্ষত্রিয় ধ্বংস করেছিলেন। Because they didn't follow the Brahmanas. Because they did not follow the Brahmanas. কেননা তারা ব্রাহ্মণদের অনুগামী ছিলেন না। So some of the Kshatriyas led away to Europe. So some of the Kshatriyas they went away to Europe. তো কোন কোন ক্ষত্রিয়রা তারা ইউরোপে চলে গিয়েছিল। And that's why the Europeans have got some connection with Indian culture. That's why European they have some connection with the Indian culture. যেই কারণে ইউরোপীয়দের তাদের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুটা তাদের সংযোগ রয়েছে। In their languages, they recognize Indradev or different names as a god of the Devas. In Indo languages they recognize different name of the Devas. এভাবে ইন্দো ভাষায় তারা বিভিন্ন দেবতাদের বিভিন্ন নাম তারা বুঝতে পারে। And then also Nrsimhadev is mentioned. And also Nrsimhadev is mentioned. এবং ভগবান নৃসিংহদেবের কথা উল্লেখ রয়েছে। Vishnu Sahasranam শুনে তখন নরসিংহনাম আমার গুপ্ত বলছিলেন চৈতন্যদেব সে বাবাপূর্ণ হয় দৌড়ে গেছে বাইরে। বিষ্ণু সহস্র নাম যখন মুরারিগুপ্ত পাঠ করছিলেন সেখানে যখন নৃসিংহদেব নাম শুনেছেন তখন চৈতন্য মহাপ্রভু দৌড়ে গেছে ভাবাপন্ন হয়ে। When Murari Gupta was chanting or reciting Vishnu Sahasranam, then Lord Chaitanya he became ecstatic and he ran to Murari Gupta. Hearing বাইরে he, বাইরে গেছে। তিনি বাইরে চলে গিয়েছিলেন। he ran out on the road hearing Narsimha's name in Vishnu Sahasranam. তিনি বিষ্ণু সহস্রনাম থেকে নৃসিংহদেবের নাম শুনে তিনি বাইরে ছুটে গিয়েছিলেন। নরসিংহ বাবাপূর্ণ হয় নরসিংহদেবের ভাবাপন্ন হয়ে। In the mood of Nrsimhadev. কোথায় আসো কোথায় আসো হাতের দণ্ড ছিল। তিনি হাতের দণ্ড নিয়ে এইভাবে আওয়াজ করছিলেন কোথায় অসুর কোথায় অসুর। And he took a stick in his hand and he was shouting, where are the demons? Where are the demons? আমি দেখি সব নবদ্বীপবাসী ফলে গেছিল। ওনাকে দেখে সমস্ত নবদ্বীপবাসীরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। By seeing his enriched form, all the residents of the Navadvip, they ran away in fear. And he felt very embarrassed over maybe I caused them fear. Then he I got did some offense. Then he got embarrassed. He thought that I have caused some fear to them. I might have done some offense. এবং তখন ভগবান খুব বিব্রত বোধ করেছিলেন যে হয়তো আমার কারণে এখানকার লোকেরা তারা তাদের ভয় উৎপাদন করলাম। What Srimad-Bhagavatam said, they're all blessed to see you in that mood. But Srivas Thakur said that they are all blessed to see you in that mood. কিন্তু শ্রীবাস ঠাকুর বলেছিলেন যে ভগবান আপনার এই রূপ দেখে তারা সকলেই ধন্য হয়েছে। So like that, we see that our deity is also in that mood. Like that, we can also see that our deity is also in that mood. তো এভাবে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের যে বিগ্রহ আছেন তিনিও সেই ভাবে আবিষ্ট। Where is the Lord? Where are the demons? Just coming out from the pillar. Where are the demons just coming out of the pillar? কোথায় অসুর কোথায় এইভাবে বলতে বলতে তিনি যেন ঠিক স্তম্ভ থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে আসছেন এইভাবে। Our Nrsimha is called Sthanu Nrsimha. Our Nrsimha is called Sthanu Nrsimha. আমাদের মায়াপুর নৃসিংহদেবকে বলা হয় স্থানু নৃসিংহ। He is the most angry form of Nrsimhadev.
He is the most angry form of Narsimhadev. সবচেয়ে ক্রোধী রূপ ভগবান নৃসিংহদেবের। When Lord Nrsimha came over the Navadvip Dham, he got very merciful. When Lord Narsimha he came over Navadvip Dham, he became very merciful. যখন ভগবান নৃসিংহদেব তিনি নবদ্বীপ ধামে এসেছিলেন তখন তিনি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ ছিলেন। এবং দেবগণ ওনাকে সেবা করে পূজা করছিলেন। তখন সমস্ত দেবতাগণ ওনাকে সেবা করছিলেন এবং পূজা করছিলেন। And all the demigods they served and worshipped Lord Nrsimhadev. তাহলে দেবী ওনার জন্য রান্না করতেন। এভাবে আগে নরসিংহদেবের কাছে যাওয়া যেত না, এখন সবাই অন্তরঙ্গ সেবা করছে। এবং তাদের দেবীরা ওনাদের জন্য নৃসিংহদেবের জন্য রান্না করতেন। এর আগে নৃসিংহদেবের কাছে কেউ যেতে পারতো না, কিন্তু এখন সবাই নৃসিংহদেবের কাছে অন্তরঙ্গভাবে সেবা করছে। And the wives of the demigods, they were cooking for Lord, and thus before no one could approach Nrsimhadev, but now they can go to Lord Nrsimhadev, and they are serving him very intimately. Now this is the Nrsimhapalli and Navadvip Parikrama. So this is in Narsimhapalli in Navadvip Parikrama. তো এইভাবে আমরা দেখতে পারি যে নবদ্বীপ পরিক্রমাতে নরসিংহপল্লী বলে স্থান রয়েছে। আরেকটা নাম হচ্ছে দেবপল্লী। ওনার ওই জায়গার আরেকটা নাম হচ্ছে দেবপল্লী। And another name of this place is Devapalli. Because the devas, demigods, they worship the Lord there. Because the Devas, the demigods, they worship the Lord there. And দেবতারা সেখানে তারা নৃসিংহদেবের আরাধনা করেছিলেন। বামদেব অবতার হলেন। এবং বামনদেব অবতীর্ণ হলেন। And Lord Vaman, when he appeared, By Vamadev, the Ganges came into the universe. By Vamandev, the Ganges came into the universe. বামন দেবের মাধ্যমে গঙ্গা দেবী তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে এলেন। And Ganga is very important for Navadvip Dhamvasis. And Ganga is very important for the Navadvip Dhamvasis. এবং গঙ্গা দেবী নবদ্বীপ ধামের অধিবাসীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। I'm very happy আমি খুব সন্তুষ্ট যে আমাদের ভক্তবৃন্দ গঙ্গা পূজা আয়োজন করে। আমি খুব খুশি যে আমাদের ভক্তবৃন্দ গঙ্গা পূজার আয়োজন করে। I am very happy that our devotees they have arranged daily Ganga worship of Mother Ganges. One thing, when Lord Chaitanya was a small child, about 6 or 7 years old, he took the Upanayam. One thing, when Lord Chaitanya, he was like 6 years old, as child, he took Upanayanam. যখন মহাপ্রভুর বয়স ছিল 6 বছর তখন তিনি উপনয়ন গ্রহণ করেছিলেন। And that's a sacred thread ceremony. That's a sacred thread ceremony. সেটি হচ্ছে পবিত্র যজ্ঞোপবীত দেওয়ার উৎসব। Then he went begging from house to house. Then he went begging house to house. এবং তখন তিনি ঘর ঘর গিয়ে ভিক্ষা করেছিলেন। And said that he looked like Vamadev. And they say that he looked like Vamandev. এবং তখন তারা বলছিলেন যে তাকে দেখতে ঠিক বামনদেবের মতো লাগছিল। So Lord Chaitanya, he was taking the different moods of the different avatars. So Lord Chaitanya, he was taking different moods of different avatars. এভাবে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি বিভিন্ন অবতারের বিভিন্ন ভাব ধারণ করেছিলেন। That's why one of his names is Rasaraj or Rasashekar. One of his name is Rasaraj or Rasashekar. এইভাবে তার একটি নাম যেমন রসরাজ, রসশেখর। All the different rasas are in him. He has all the rasas, all the different rasas in him. সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের রস, সমস্ত রস তার মধ্যেই অবস্থান করছে। He has different mellows of devotional service.
There's different mellows of devotional service. ভক্তির বিভিন্ন ভাব তার মধ্যে রয়েছে। How fortunate we are to be in Navadvip. How fortunate we are to be in Navadvip Dham. আমরা নবদ্বীপ ধামে থাকতে পেরে কতই না ভাগ্যবান। All the different holy places, all the avatars have their place here. All the different places, all the holy places have avatar here. সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন অনেক ধরনের পবিত্র স্থান বা ধাম এবং সমস্ত অবতারেরা তারা এই স্থানে অবস্থান করে। Koladip হচ্ছে যে মহাদেবের চরণ স্পর্শ জায়গা। কলদ্বীপ হচ্ছে বরাহদেবের চরণ স্পর্শ জায়গা। Just like the Koladip is the place which is purified by the touch of the lotus feet of Lord Varahadev. Any question? Question. Ganga coming due to Vaman and Ganga coming due to King Bhagirath is same? প্রশ্ন হচ্ছে গঙ্গা তিনি বামন দেবের কারণে এসেছেন এবং গঙ্গা তিনি ভগীরথের কারণে এসেছেন, এই দুটো কি একই? See, Ganges came into the universe by Vamadev. See, Ganga, it came to the universe by Lord Vamandev. তো দেখো যে গঙ্গা তিনি বামন দেবের মাধ্যমে এই ব্রহ্মাণ্ডে এসেছেন। But first she was in the higher planets. But first she was in higher planets. কিন্তু প্রথমে তিনি উচ্চতর লোকে ছিলেন। Bhagi Maharaj, by tapasya and meditation, he brought her to the earth. Bhagi Maharaj, by his tapasya and meditation, he brought her to the earth. আর ভগীরথ মহারাজ তিনি তার তপস্যার দ্বারা গঙ্গা দেবীকে এই ভূলোকে নিয়ে এসেছিলেন। But the Ganges said, if there's no riverbed, so I'll just splatter all over. So the Ganges said that there is no riverbed. I'll just go. গঙ্গা দেবী বলেছিলেন যে আমাকে ধারণ করার মতো কিছু নেই, আমি কিভাবে যাব? Bhagi Maharaj স্বীকার করেছে যে আচ্ছা নদী পথ তৈরি করবে। তখন ভাগীরথ মহারাজ তিনি স্বীকার করেছিলেন যে তিনি একটা পথ তৈরি করবে তার আগে আগে। Then Maharaj Bhagirath he admitted that he will make one river bed so that Mother Ganga can come. এই জন্য বলে ভাগীরথ। এই জন্য আর একটা নাম হচ্ছে গঙ্গার ভাগীরথ। And this is why Ganga Mata's another name is Bhagirath. Because Bhagi Maharaj's chariot had cut a riverbed. Because Bhagi Maharaj's chariot had cut a riverbed. কারণ ভোগী মহারাজের রথ গঙ্গার জন্য পথ কেটে নির্মাণ করে দিয়েছিল। Ganges has many names, and Bhagirath is one name, Ganga is another name. So Ganga has many names. Bhagirath is one name. এভাবে গঙ্গা দেবীর অনেক নাম আছে, তার মধ্যে ভাগীরথী একটি নাম। Other question? Question. While doing preaching services, sometimes we feel there is growth and all of a sudden there is a dip in the preaching, and due to which we feel demotivated. Either girls have so much problems from family and are not able to chant their regular rounds also. One girl getting married to a non-devotees, and all these our girls are 16 rounders. How to deal with such situations? প্রশ্ন হচ্ছে যে কখনো কখনো প্রচার করার সময় দেখা যায় যে প্রচারে খুব ভালো হচ্ছে, আবার কখনো প্রচার খুব একটা ভালো হচ্ছে না, একেবারে কম। কোনো মেয়েদের জন্য কখনো তারা তাদের পরিবার থেকে বিভিন্ন বাধা পাচ্ছে, কোনো একজন মেয়ে সে একজন অভক্তের সাথে বিয়ে হয়েছে এবং অন্যেরা তারা ষোলমালা আবার কখনো জপ করছে। কিভাবে এরকম পরিস্থিতিকে আমরা মোকাবেলা করব? So devotees in USSR, they had so much difficulty. Some were arrested by the KGB.
So the devotees in USSR, they had so much difficulty. Some of them were arrested by the KGB while preaching. যখন প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল, তখন সোভিয়েত রাশিয়াতে ভক্তেরা তারা অনেক ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন। সেখানে অনেক ভক্তরা কেজিবির দ্বারা তারা গ্রেপ্তার হয়েছিল। And made beads out of bread. They made beads out of bread. তারা রুটি কেটে কেটে রুটি দিয়ে তারা জপমালা বানিয়েছিল। Now you can use your fingers to count. We use our fingers to count. আমরা আমাদের আঙ্গুলের করে জপ করতে পারি। You use a clicker to count. We use clicker to count. আমরা যেমন ক্লিকারে জপ করতে পারি। So if you can't chant on beads, you can chant some other way. So if you cannot chant on beads, you can chant with some other way. যদি তুমি জপমালায় জপ করতে না পারো, তাহলে অন্য কোনো ভাবে হলো তুমি জপ করতে পারো। As far as marrying a non-devotee, As far as marrying a non-devotee, একজন অভক্তকে বিয়ে করার বিষয়ে try to marry a vegetarian or someone favorable. try to marry a vegetarian or someone favorable. এই চেষ্টা করবে যে অন্তত কোনো নিরামিষভোজী বা অনুকূল মনোভাবাপন্ন কাউকে বিয়ে করবে। One girl disciple, her father saw that an engineer, a horoscope didn't match. So one disciple, one devotee's father, he thought he got the match of an engineer, but the horoscope did not match. But then তো একজন ভক্তের বাবা সে ঠিক করেছিল একজন ভারতীয় সঙ্গে তার বিয়ে দিতে, কিন্তু তাদের কুষ্ঠি মিল ছিল না। But he was favorable when he wanted his daughter to write as engineer. I decided to pay a little extra to the astrologer to make the chart work. So this father, he wanted the girl to marry this engineer, so he was thinking about paying something extra to the astrologer to make the horoscope work. সেই বাবা তখন ভেবেছিল যে আমার মেয়েকে সেই ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য, তাই সে সেই জ্যোতিষীকে কিছু অতিরিক্ত টাকা দিয়েছেন। Because he was getting good salary. Because he was getting good salary. কারণ সে ভালোই বেতন পাচ্ছিল। কি বলবো এই ধরনের বাবা? কি বলবো এই ধরনের বাবাদেরকে? What can I say about such fathers? Now, he arranged for that girl a vice president from a bank who was a devotee. So we arranged for that girl a vice president of a bank who was a devotee. আমরা তখন সেই মেয়ের জন্য একটি ব্যাংকের উপ সভাপতির সাথে তার বিয়ে ঠিক করেছিলাম। But he couldn't tell that he was a devotee. But he could not tell that he was a devotee. সেই ছেলেটি বলতে পারেনি যে সে ভক্ত ছিল। He asked his father, don't tell. He asked his father, He not asked tell. his father, don't tell that I am a devotee. সে তার বাবাকে সে বলেছিল যে আমার বাবাকে বলবে না, তোমার বাবাকে বলবে যে আমি ভক্ত। The father said, I'm a Brahmana, I can't lie. His father said, I am a Brahmana, I cannot lie. If they don't ask, তার বাবা বলেছিলেন যে আমি ব্রাহ্মণ, আমি মিথ্যা কথা বলতে পারবো। but if they don't ask me, I won't tell. But if they don't ask me, I won't tell. কিন্তু ওরা যদি আমাকে জিজ্ঞেস না করে তাহলে আমি কিছু বলবো। And like Krishna's arrangement, father had a motorcycle accident, was in the hospital. By Krishna's arrangement, the father had a motorcycle accident, so he was in the hospital. ভগবানের ইচ্ছায় তার সেই বাবার একটা মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট হলো আর সে তখন হাসপাতালে ছিল। Anyway, a girl facing a problem marrying a non-devotee, then tell me, I'll try to see if I can do anything. So if a girl is facing about getting married to a non-devotee, then they can tell Guru Maharaj and Guru Maharaj can try to help with something. এইভাবে যদি কোনো মেয়ের এমন হয় যে কোনো অভক্তের সাথে তার বিয়ের কথা হচ্ছে, ব্যবস্থা হচ্ছে, তারা গুরু মহারাজকে জানাতে পারে, গুরু মহারাজ এই বিষয়ে তিনি কিছু সাহায্য। And last question.
Last question. How do we pray to get mercy to help in our spiritual growth? আমরা কিভাবে আমাদের পারমার্থিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা করতে পারি? Bhagavan Srinivas Das, Melbourne, Australia. Haribo. Haribo, Balwan Srinivas Das from Melbourne. See, asking for blessings to spiritually grow is not a problem. So asking for blessings for a spiritual goal is not a problem. পারমার্থিক উদ্দেশ্যের জন্য যদি আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয় তাহলে সেটি কোনো অসুবিধা নেই। That's not something separate from Krishna's service. That's not something separate from Krishna's service. সেটি ভগবানের সেবা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। If you ask for something material like your good health or health of your guru or husband or something, then you say to the Lord, if it so pleases you. So if you are asking for any material thing for your health, your husband's health, then you should say to Krishna, if it pleases you. যদি তুমি কোনো জড়জাগতিক কিছুর জন্য চাও, যেমন তোমার স্বাস্থ্য বা তোমার স্বামীর স্বাস্থ্য, তাহলে এইভাবে বলতে পারো, প্রার্থনা করতে পারো যে যদি কৃষ্ণ তুমি চাও তো। Asking for spiritual blessing, that's all right. But if you're asking for spiritual blessing, that's all right. কিন্তু পারমার্থিক আশীর্বাদ যদি চাও তো ঠিক আছে। Thank you very much. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.